Glory to God. The grace of God is sufficient for you. You are blessed in Jesus' name. Say, I'm blessed in Jesus' name. Tell your neighbor you are blessed in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you very much. Thank you. You may have your seat. Leka dula hase. Glory to God. This is day 1 Leke tsatsi la ntlha of the crossover. la tlholaganyo. We are preparing ourselves to cross into 2026. Re ipakanyetsa go tlolela ko ngwageng wa 2026. And you know God's heart. Me anong la itse pelo ya Modimo. He would not laugh Ha ka ke a rata if some of us are crossing with sickness, with diseases. ha bangwe ba rona ba tlholaganya ka malwetsi le ka tsone diteko tseo tsa mmele. Burdened by physical problems. Ba imetswe ke mathata a senama. So that is why we have set this day Ke ka mong re beileng tsatsi lena so that God will use us gore Modimo ke a re dirise to heal the sick. gore re hodise ba ba lwalang. And today Mme gompieno is your set day ke tsatsi la gago le le beilweng of healing. la pholo. Today is your set day Tsatsi jeno ke tsatsi la gago le le beilweng of your deliverance. la kgololesego ya gago. Today is your set day Tsatsi jeno ke tsatsi le le beilweng for God to set you free from whatever that has burdened you. gore Modimo a golla mo go sepe se se go imetseng. And I can see you being set free. Mme nna ke a kgona go le bona le go lesega. The Lord said he shall set you free Modimo o rile o tla le golla in Jesus Christ's ka name. leina la Jesu Kriste. The question is, do you believe? Potso ke gore a wa dumela ne? Do you believe A la dumela ne? that you shall be healed? Gore le tla hola ne? Say, thank you, Jesus. Lobata shall never be the same. Your life shall never be the same. In Jesus Christ's name. Let us take our Bible to the book of Matthew, A re tseye buka ya rona Bible ya rona mo bukeng ya ga Matayo chapter 9, verse 27. This is just to encourage you. se ke go le kgothatsa. As Jesus went out from there, Jaaka ne Jesu a tswa gone hong, 2 blind men followed him, difofu tse pedi tsa mosala morago calling out, di mmiletsa, have mercy on us, re utlwela botlhoko Son of David. morwa Dafite. When he had gone indoors, E rile a sena go tsena mo ntlong, the blind men came to him, difofu tsa tla ko go ene, and he asked them, mme a ba botsa, do you believe that I am able to do this? a lona la dumela gore nka dira se? Don't forget, Le seka la lebala, these men borreba that Jesus is asking a question ba Kriste a ba botsang potso are the very ones ke bone that were calling out ba ba neng ba mmiletsa when Jesus was still outside. jaaka ne Jesu a le ko ntle. Son of David, Morwa Dafite, have mercy on us. re utlwele botlhoko. By the time he was now indoor, Jaanong nako ena a setse a le mo ntlong, when they were brought to his attention, ha ba tsiswa mo kelelong ya ga Jesu, he now asked them, o ne a ba botsa, do you believe that I am able to do this? a lona la dumela gore nka dira se? I know one may say, Ke a itse gore mongwe o ka re this question is not necessary potso ya ga e tlhokagale, because this man already showed that they believe by calling out to him. ka gore borre ba ba supile gore ba dumela ka go mo goeletsa.
God will not assume modimo ga a kitla akanyetsa that your calling out gore go mo goeletsa ga gago is a call out of faith. gore ke kgoeletso mo tumelong. Some call out of fear, Ba bangwe ba goeletsa ka poifo, some out of imitation. ba bangwe ba goeletsa ka go etsa. Who knows? Go itse mang? Maybe they were imitating the blind Bartimaeus, Gongwe ne ba etsa sefofu Bartimaeus, the man who called out and said, "Son of David, have mercy on me." monna yo ileng a goeletsa re morwa Dafita nkutlwela botlhoko. So the Lord did not want to assume Morena na sa batle go akanyetsa that because they called out when I was outside, gore ka jaanong ba goeleditse ha ke le ntle it means that they believe. go raya gore ba a dumela. Like us today, Jaaka rona gompieno, you are here today. o hano gompieno, The Lord will not say, modimo ga a keke a re conclude ha ka ka tsaya by tshwetso saying because you are in the stadium gore ka gore o mo lebaleng and you knew that this is the crossover, mme ebile wa itse gore ye ke tlolaganyo, you knew that the servant of God would be here. o ne o itse gore motlhanka wa modimo o tla ba le The hano. Lord would not conclude and say you came because you believe. Modimo ga a ka akanyetsa gore o tsile ka gore wa dumela. Just as he asked this man Jaaka a boditse borreba and said, "Do you believe that I'm able to do this? gore a ne lona la dumela gore nka dira Do se, you believe that I'm able to open your eyes?" gore a la dumela gore a nna nka bula matlho a The lona. same God is asking you a question today. Modimo ya tshwanang o le botsa potso gompieno. As you came to Lobate Sports Complex, Jaaka le tsile mo lobatse mo lebaleng, as you came to the crossover day one, jaaka o tsile mo tsatsing la ntlha la do you believe tlholaganyo, that I'm able to heal you? a wa dumela gore nka go hodisa ke le Do you morena? believe that I'm able to deliver you? A wa dumela gore nka go gola ke le Do you morena? believe that I'm able to heal your cancer? A wa dumela gore nka hodisa Do ke you ke believe le that I'm morena? able to heal your pneumonia? A wa dumela gore nka Do you hodisa believe pneumonia that ya I'm able gago? to heal your HIV? A wa dumela gore Do you morwetsi- believe that I'm able to heal whatever you are going through? a wa dumela gore nka hodisa tsotlhe tse o di rallang? God wants you to express Modimo o batla nong o supe your faith. tumelo ya gago. Some people came Bangwe ba tsile because they saw others coming. ka gore ba bone bangwe ba tla. That is not faith, Seo ga se tumelo, but ke imitation. ketso fela. God will not say because you came, Modimo a ka re ka gore o you tsile shall definitely be healed. yaanong o tla hola. You have to believe O tshwanetse o dumele that God is able. gore modimo wa kgona. 28 once again. Temana ya masome a mabedi le boroba bobedi. When he had gone indoors, the blind men came to him and he asked them, "Do you believe that I'm able to do this?" Morago gore ba boetse mo ntlong a botsa difofu gore a la dumela gore nka dira se. "Yes, Lord," they replied. Morena ra dumela, ba araba. Then he touched their eyes and said, A kgoma matlho a bone a re, listen to that. o retsese. Then he touched their eyes A kgoma matlho a bone and said, mme a re, "According to your faith, go yeng ka tumelo ya lona let it be done to you." a go diragalle lona. What a test. A teko e le ruri. You said you believe that I'm able to do this. O rile wa dumela gore nka dira se ke le morena. You said you believe that I can open your eyes. O rile wa dumela gore nka bula matlho a gago. Now he touched their eyes Mme yaanong a kgoma matlho a bone and said to them, mme a ba ra a re, "According to your faith, go yeng ka tumelo ya lona let it be done to you." a go le diragalle. In other words, Ka mantswe mangwe, if you do not have sufficient faith ha o sena tumelo e for lekaneng your eyes to open, gore matlho a go ke a bulege, let it be. a go iragalle. But if your faith is enough, Mme ha tumelo ya gago e lekane, if your faith is sufficient, ha tumelo ya gago e as I lekane, have touched your eyes, hela ka ke kgomile matlho a gago, may your eyes be open. a matlho a go a bulege. Today Gompieno or tonight, kana segong jono, according to your faith, go yeng ka tumelo tsa lona it shall be done to you. go tla le diragalla. I said, according to your faith, Go yeng ka tumelo tsa lona it shall happen to go you. tla le diragalla In the name of Jesus ka leina Christ. la Jesu Kriste. Then he touched their eyes and said, Mme o ne a kgoma matlho a bone a re, "According to your faith, go yeng ka tumelo ya lona let it be done to you." a go le diragalle. And their sight was restored. Mme pono ya bone ya buselediwa. And their sight was what? Mme pono ya bone ya dirwang. I cannot hear the church. I cannot hear the church.
and their sight was restored. mme pono ya bone ya buselediwa. Your sight shall be restored in the name of Jesus Christ. Pono ya go e tla buselediwa ka leina la Jesu Kriste. Your kidney Diphilo tsa gago that is damaged e ntseng di sule shall be restored in the name of Jesus di tla Christ. buselediwa ka leina la Jesu Kriste. The organs of your body Dikarolo tsa mmele wa gago that are damaged by sickness, tse di ntseng di busule di bolailwe ke bolwetse they shall be restored in the name of Jesus di tla Christ. buselediwa ka leina la Jesu Kriste. I said, may you be restored in the name of Jesus. That womb which cannot bring forth, Popelo e sa kgoneng go tsisa ngwana eo, that cannot bear, e sa kgoneng go tsisa ngwana, that cannot conceive, e sa kgoneng go tshwara ngwana, as their sight was restored, jaaka pono ya bone e ne a buselediwa, may that uterus be healed in the name of a Jesus popelo Christ. eo e hole ka leina la Jesu Kriste. May that uterus be healed in the name of A Jesus popelo Christ. eo e hole ka leina la Jesu Kriste. That cancer, Kankere eo which the doctor said, e ngaka a rileng ka yone, this is stage 4. ye ke stage 4. There is no much to do. Ga gona se re ka se dirang. Who knows what the doctors had said about this man? Ke mang o itseng se dingaka di se buileng ka The boreba. Bible does not state in details Baebele ga e bue ka go tshwaela what the doctor would have said, se dingaka di ka tswang di se buile if they went to the doctor or not. ha ne ba ile ko ngakeng kana yang. Today, Gompieno whatever the doctor said, sepe se ngaka e se buileng, whatever the reading is sepe se se kwadilweng of your body, ka botshelo jwa gago ka mmele wa may gago it be changed in the name of a Jesus se Christ. hetolwe ka leina la Jesu Kriste. May you be healed in the name of Jesus Christ. Hola ka leina la Jesu Kriste. May you be healed in the name of Jesus Hola Christ. ka leina la Jesu Kriste. May God touch your body right now in Jesus A Christ's name. modimo a tshware mmele wa go gona ana ka leina la Jesu Kriste. Maybe the sight that you lost Gongwe pono ye o e latlhegetsweng is in your finances. ke mo ditšheleteng tsa You gago, cannot see properly. ga o kgone go bona sentle, You are sinking in the river of death. wena wa nwela mo dikolotong, You cannot get a job. ga o kgone go bona tiro, You cannot be promoted. ga o kgone go tlhatlhoswa maemo. May God touch your finances in the name of A Jesus. modimo a tshware ditšhelete tsa gago, I said, may God touch your finances in the name of Jesus a modimo Christ. a tshware ditšhelete tsa gago, May God touch your finances in the name of Jesus a Christ. modimo a tshware ditšhelete tsa gago. Wherever you are, believe God right now Gongwe le gongwe ko go le teng dumela modimo gone jaana that He's touching your life, gore wa go tshwara botshelo ba that He's gonana, touching your body, gore o tshwara mmele wa gonana, just as He touched the eyes of the blind. jaaka a tshwere matlho a difofu, He's touching the barren wombs in the name of o Jesus tshwara Christ. dipopelo tsotlhe tse di sa kgone go tsisa bana. Be healed in the name of Jesus. Hola gone a, Be healed in the name of Jesus. hola ka leina la Jesu Kriste, Be healed in the name of Jesus. hola ka leina la Jesu Kriste. Is that a believing amen or is an imitation? A yo ke amen o dumelang kana o etsa hela mo bapi. I want to hear you. Ke batla go le utlwa. Is that faith? A seo ke tumelo. Do you believe that Christ is able to heal you? A wa dumela gore Kriste o ka kgona go If you believe, hodisa. let me hear your voice. Shout! You shall be healed in the name of Jesus. O tla hola ka leina la Jesu Kriste. You shall be healed in the name of Jesus O tla Christ. hola ka leina la Jesu Kriste. I want you to stand up and begin to confess it. God shall Wena ema touch ka my dinao o body. simolola go bua. God shall touch my Modimo o body. tla tshwara botshelo ba I me. shall be Ke healed. tla hola. I shall be Ke delivered. tla golesega. Say, Lord, my God, I cannot hear the church. My Jesus, I believe this is my day of healing, my day of liberty. I believe that tonight you shall touch my body, you shall touch my eyes, you shall touch my ears, you shall touch my kidney, you shall touch my heart, you shall touch my liver, you shall touch my brain, you shall touch my blood, and I shall be healed. I shall be healed. I shall be healed.
I shall be healed. If you believe, I want you to confess this. God shall touch my body. Begin to say it, say it, say it, say it, say it. The Lord shall touch my body. The dira puo ya gago gore morena o tla kgoma mmele wa Lord me. shall touch my body. Morena o tla kgoma mmele wa me. I shall be Ke healed. tla hola. I shall be Ke healed. tla hola. I shall be healed. Ke tla hola. I shall be Ke liberated. tla golesega. I shall be Ke liberated. tla golesega. I shall be healed. Ke tla hola. I shall be liberated. Ke tla golesega. I shall be healed. Ke tla hola. I shall be liberated. Ke tla golesega. Confess, confess, Bua, confess. dira puo e siameng eo. Say. Make that prayer of faith. Dira thapelo eo ka tumelo. Kopa morena o mphodise ke a dumela gore ke tla hola. Dira thapelo eo. Say. I believe this is my time. I believe this is my day. I believe I shall be healed. I believe I shall be delivered. Confess. I believe the Lord is my healer. Say. Don't be silent. Dira puo ya gago bua gore ke a dumela. Ke tla hola, ke a dumela. Ke tla golesega, ke a dumela. Ke tla hola tsatsing jeno. Ke tsatsi la me tsatsing jeno. Ke tsatsi la me la pholo. Tsatsing jeno. Ke tsatsi la me la kgolesego. Dira thapelo ya gago mo moreneng. Don't be silent. Say. I believe I shall be healed. I believe I shall be delivered. This is my time. This is my day. Say, pray.